Good morning, dear students. Hope you are doing well. എല്ലാവരും റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞൊരു ഫീലിങ്ങിലാവും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവാന്ന് തോന്നുന്നു. കുറച്ച് പേർക്ക് വിഷമമായിട്ടുണ്ടാവും, കാരണം കുറച്ച് പേരുടെ മാർക്കൊക്കെ നന്നായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാരമില്ല, ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എക്സാം ആകുമ്പോഴേക്ക് അതൊക്കെ നമുക്ക് നികത്താം. നന്നായി പഠിക്കുക. ഒന്നുകൂടിയും പഠിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് നെക്സ്റ്റ് ലെസണിലേക്ക് പോവാം. ലാസ്റ്റ് ഡേ we have completed the poem Any Woman. Today we shall begin the third chapter of Unit 1. Title of the lesson is Matchbox. Matchbox is a short story written by a famous Bengali writer Ashapurna Debi. The story Matchbox is translated to English by Prasenjit Gupta. Before we begin the short story, we shall discuss a few details about the writer. Ashapurna Debi is a prominent Bengali novelist and poetess. She has received many awards, including Jnanapith Award and Padma Shri by Government of India in 1976. Ashapurna Debi, born in the year 1909. She died in the year 1995. Most of her writings are for women. This story sets before you a typical Indian village woman who fights for her identity in her husband's house. In this short story, we have two main characters. One is Nomita. She is the central character of this short story. Another important character is Ajit. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ ലെസനാണ്. മാച്ച് ബോക്സ് എന്ന കഥയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആശാപൂർണ ഡെബി എന്ന പ്രശസ്തയായ ബംഗാളി കഥാകാരിയാണ്. ആശാപൂർണ ഡെബിക്ക് വളരെയധികം അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡും പത്മശ്രീ അവാർഡും ഇതിൽ പ്രധാന അവാർഡുകളാണ്. മാച്ച് ബോക്സ് എന്ന കഥ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത് പ്രസൻജിത്ത് ഗുപ്ത എന്ന എഴുത്തുകാരനാണ്. ആശാപൂർണ ഡെബി compares women to matchboxes. She says that women are powerful enough to set 100 lankas to flame, but often they don't realize their strength. They remain meek and innocent. They appear everywhere in the pantry, in the kitchen, in the bedroom, etc. Ashapurna Debi narrates the story of Numita to highlight the comparison. Short story Matchbox. Take page number 17. The story begins with a question asked by the writer. Listen carefully. I always compare women to matchboxes. Why? Because of the way match
matchboxes are, even though they have enough gunpowder to set 100 Lankas aflame. They sit around meek and innocent in the kitchen, in the pantry, in the bedroom, here, there, anywhere. Women too are exactly the same. You want an example? Then look carefully at that enormous three-story house in front of us. Here, Ashapurna Debi always compares women to matchboxes. ആശാപൂർണ ഡെബി സ്ത്രീകളെ തീപ്പെട്ടിയോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. She is giving a reason behind it. Because of the way matchboxes are. Matchboxes have some peculiarities. Now, we shall see what is the peculiarities of the matchbox. Inside the matchbox, we have a number of matchsticks. If you take one matchstick, you can see that at one end there is some gunpowder. This gunpowder will help the matchstick to burn everything. Here, Ashapurna Debi has used the word Lankas. It has got a reference in Ramayana. Matchboxes, they have gunpowder and they can set fire 200 Lankas. But they sit around meek and innocent. Meek means gentle, അല്ലെങ്കിൽ സൗമ്യമായി. Innocent, നിഷ്കളങ്കമായി. But they are often seen as meek and innocent. They are found in the kitchen, in the pantry, in the bedroom, etc. Women are exactly the same. Now Ashapurna Debi invites our attention to a three-story big house, and she asks, "You want an example for that?" She is going to give an example for how women are similar to matchbox. കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യത്തോടെയാണ്. സ്ത്രീകളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് തീപ്പെട്ടിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്? ഉത്തരവും നമുക്ക് എഴുത്തുകാരി നൽകുന്നുണ്ട്. അവർ പറയുകയാണ്, തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളിൽ ഒരുപാട് ലങ്കകളെ കത്തിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിക്കിരയാക്കാനുള്ള വെടിമരുന്നുണ്ട്. അത്രയും ശക്തിയുണ്ട് തീപ്പെട്ടിക്ക്. പക്ഷേ ഈ തീപ്പെട്ടികളെ വളരെ അലക്ഷ്യമായി അടുക്കളയിലും സ്റ്റോർ റൂമിലും കിടപ്പുമുറിയിലും ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നാം കാണുന്നത്. ഇതുപോലെയാണ് സ്ത്രീകളും. അവർക്ക് അർഹമായ പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് എഴുത്തുകാരി കഥയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പ്രസ്താവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആശാപൂർണ ഡെബി മാച്ച്ബോക്സ് എന്ന സ്റ്റോറി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആശാപൂർണ ഡെബി ഒരു 3 നില കെട്ടിടത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് കഥ തുടങ്ങുന്നു. Sunday morning. The washerman has come and is waiting. Moments before handing over a heap of Ajit's dirty clothes to the washerman, Namita goes through the pockets one last time and discovers the letter. A twisted, crumpled envelope with its torn mouth torn, and on the envelope, Namita's name. One Sunday morning, the washerman has come. Our heroine, before handing over the dirty clothes, checks her husband's pockets. She gets a letter and a twisted, crumpled, torn envelope with Namita's name written on it. ഒരു ഞായറാഴ്ച പ്രഭാതം. അലക്കുകാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നായിക നൊമിറ്റ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ
She drops the clothes in her hand and sits on the bed to open the letter. The first thing she looks at is the date. Going by the date, the letter must have come about 3 days earlier. She turns over the envelope and matches the postmark to the date. That too bears the same witness. Yes, the letter came 3 days ago. She becomes tense and sits on the bed to read the letter. The letter was actually for Nomita. Now, there is a flame going up in all Nomita's nerves and veins. That means now she is very angry. Flame means Jwala. She is burning with anger. She turns over the envelope and matches the date with the postmark. That was the same date. Going by the date, she understood that the letter came 3 days before. അവൾ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇട്ട് കട്ടിലിരുന്ന് എഴുത്ത് വായിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആ കത്തിലെഴുതിയ തീയതിയിൽ നിന്ന് നൊമിറ്റ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ എഴുത്ത് 3 ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അജിത്ത് ആ എഴുത്ത് നൊമിറ്റയ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്നില്ല. അവളിൽ ദേഷ്യം ആളിക്കത്തി. A flame goes up. Ajit has opened it and read it, then crumpled it and twisted it and dropped it into his pocket and left it there. Hasn't felt the need to mention it even once to Nomita. Yes, 3 days before, letter came to this house. Ajit got the letter. He opened it. He read the letter and crumpled it, twisted it, and dropped it into his pocket. He did not feel the need to mention about it to Nomita. He did not feel the importance of the letter. 3 ദിവസം മുമ്പ്, ഏകദേശം 3 ദിവസം മുമ്പ് കിട്ടിയ ലെറ്ററിനെ കുറിച്ച് അജിത്ത് നൊമിറ്റയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് വായിച്ച് ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി പോക്കറ്റിലിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ലെറ്ററിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളതായി അജിത്തിന് തോന്നിയിട്ടില്ല. നൊമിറ്റയ്ക്ക് ആ ലെറ്റർ കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നും അജിത്തിന് തോന്നിയില്ല. ലെറ്ററിനെ കുറിച്ച് അജിത്തിന് നൊമിറ്റയോട് പറയുക പോലും ചെയ്തില്ല. The flame that had gone up top now burned steadily, hissing, sounding its note on each of her mind strings. Because this incident is not a casual oversight, it is deliberate. So now the flame is going up really high. She is very much angry. Angry is going up. It is burning steadily. It is making some sounds on her mind. Nomita knows that this incident is not a casual oversight. It is deliberate. It was not an accidental. Deliberate means manapurvam. Casual oversight means an error occurred due to carelessness. അജിത്ത് മനഃപൂർവ്വം ലെറ്ററിന്റെ കാര്യം രഹസ്യമാക്കി വെച്ചു എന്നാണ് നൊമിറ്റ കരുതുന്നത്. കാരണം അജിത്തിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ്. ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ നൊമിറ്റയ്ക്ക് കൂടുതൽ ദേഷ്യം കത്തിക്കയറി. Somehow he has gained possession of the key to the letter box, fishing it through the gaps among the 52 hands of this joint family. And whenever there is a letter with Nomita's name on the envelope, he opens and reads it first, and only then does he give it to her. It is possible that oftentimes he doesn't give it to her at all. At least
That is the suspicion that has taken deep root in Nomita's mind. Even though to this day Ajit cannot truthfully make the claim that he has been able to discover any letter in the slightest degree suspicious. Still this ugly habit of his won't go. Not with Nomita's anger, not with her taking offense, not with bitter reproaches, her trying to shame him, sarcasm, not with anything. If she mentions it, first he tries to laugh it away, and if laughter doesn't get him out of deep water, he scolds her. Ajit and Nomita lives in a joint family. There are 26 people. Ajit somehow has got the key of letterbox. Whenever he finds a letter addressed to Nomita, he reads it and only after that he gives that letter to her. Nomita thinks about Ajit hiding letters addressed to her. Nomita became very much suspicious about this matter. So far, Ajit has not discovered any letter that is suspicious about her. But still, he has that ugly habit of reading her letter. To stop this, she shot anger to him, tried to shame him, used sarcasm, but nothing worked. He laughed it away. അജിത്തും നൊമിറ്റയും ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ 26 അംഗങ്ങളുണ്ട്. അജിത്ത് എഴുത്തുപെട്ടിയുടെ താക്കോൽ എങ്ങനെയോ കരസ്ഥമാക്കി. നൊമിറ്റയ്ക്കുള്ള കത്ത് കിട്ടിയാൽ അജിത്ത് അത് വായിക്കുകയും അതിനുശേഷം മാത്രമേ നൊമിറ്റയ്ക്ക് അത് നൽകുകയുമുള്ളൂ. അജിത്ത് തനിക്കുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നൊമിറ്റയ്ക്ക് സംശയം തോന്നുകയാണ്. ഇതുവരെ തന്നെക്കുറിച്ച് സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കത്ത് പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും എന്തിനാണ് അജിത്തിന് ഈ വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം? അജിത്തിന്റെ എഴുത്ത് വായിക്കുന്ന സ്വഭാവം നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവൾ അജിത്തിനോട് വളരെയധികം ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും എതിർക്കുകയും കളിയാക്കുകയും പുച്ഛിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ഒന്നും ഫലം കണ്ടില്ല. ഇതെല്ലാം അജിത്ത് ചിരിച്ചു തള്ളുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. ചിലപ്പോൾ അവളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് അടക്കി നിർത്താനും ശ്രമിച്ചു. Sits perfectly still for a minute and reads the letter through. It is nothing much, a letter from Nomita's mother. It is her standard speech. The good woman has once again placed on the record the news of her various hardships and complaints getting worse, misfortune upon misfortune. The ceiling of her room is cracked and the rainwater falls through in ceaseless streams. If this is not immediately remedied, she will have to die crushed under the weight of a collapsed roof. Of course, she does not dread that eventuality. Her daughter is a queen, her son-in-law high-minded, large-hearted, therefore, etc., etc. Nomita sits and reads the letter from her mother. The letter is full of complaints. The ceiling of her room is cracked and the rainwater falls in. If it is not repaired, she will die crushed under the weight of a collapsed roof. But she is sure that her daughter and son-in-law will send her money. According to her, daughter is a queen and her son-in-law is a high-minded and large-hearted, etc. നൊമിറ്റ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ ലെറ്റർ വായിക്കുകയാണ്. നൊമിറ്റയുടെ അമ്മയുടെ എഴുത്തായിരുന്നു അത്. കത്തിൽ മുഴുവൻ പരാതികളും പരിഭവങ്ങളുമായിരുന്നു. വീടിന്റെ മേൽക്കൂര വിണ്ടിരിക്കുന്നു, മഴവെള്ളം ചോർന്നൊലിക്കുകയാണ്, അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മേൽക്കൂര ഇടിഞ്ഞു വീണ് താൻ മരിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരാതികളും പരിഭവങ്ങളുമായിരുന്നു അതിൽ മുഴുവൻ. പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അമ്മയ്ക്ക് വേവലാതിയില്ല. കാരണം
തൻ്റെ മകൾ ഒരു രാജ്ഞിയെ പോലെയാണല്ലോ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ കഴിയുന്നത്. മരുമകനാണെങ്കിലോ വിശാല മനസ്കനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നൊമിറ്റയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, എന്തായാലും പണം മകൾ അയച്ചു തരുമെന്ന്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു കത്തായിരുന്നു നൊമിറ്റയ്ക്ക് കിട്ടിയത്. An indigent widow without husband or son, she was successful in consigning her daughter to a wealthy family's house on the strength of looks alone. But the good lady has never stopped taking credit at the slightest opportunity for her skill in the matter, and she has been finding such opportunities all along. Whenever Ajit sees a new letter from Numita's mother, he smiles derisively and says, "Why bother to read that? I will go and fill out a money order form." Numita's mother is a poor widow. She was successfully getting Numita married to a rich family because of her beauty. Numita's mother is clever enough to take the advantage of every opportunity to get money from her son-in-law. So, whenever Ajit sees her letter, he knows very well that it is for money. So, he always says, "Why you read the letter? I will go and fill out a money order form." നൊമിറ്റയുടെ അമ്മ പാവപ്പെട്ട ഒരു വിധവയാണ്. പക്ഷേ തൻ്റെ മകളെ ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലേക്ക് വിവാഹം ചെയ്തയക്കുന്നതിൽ അവർ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ മകൾ അതിസുന്ദരിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളെ ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. അവരാണെങ്കിലോ മരുമകനിൽ നിന്നും പണം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരവസരവും പാഴാക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയുടെ കത്തുകൾ കണ്ടാൽ അവൻ തീർച്ചയാക്കും അത് പണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. കത്തുകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അജിത്ത് പറയും, "എന്തിനാണ് കത്തുകളെല്ലാം വായിക്കുന്നത്? ഞാൻ പോയി മണി ഓർഡർ ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് പണം അയച്ചാൽ പോരെ" എന്ന് അജിത്ത് ചോദിക്കും. Hands low with the shame and the insult of it. So, some time ago, out of anger and grief, Numita forbade her mother from writing to her on postcards. She thought that from then on she would try to send her a little money, whatever she could pull together in secret. So this was what came of letters in envelopes too. Suddenly, Numita flames into anger at her mother. Why does she keep on begging like this? Why won't she let Numita keep her self-respect, her dignity? No, this time she will write and tell her mother clearly, "I can't do any more. Don't hope for anything from me." Numita feels insulted and ashamed. So, she requested her mother not to write on postcards. She promised her mother that she would send her money whenever she could manage. Numita's anger increased towards her mother. Why doesn't she allow Numita to keep her self-respect and dignity? So she decides to write a letter to her informing not to expect any more help from her. Here, forbid means വിലക്കുക. നൊമിറ്റയ്ക്ക് തന്നെ അപമാനിച്ചതായിട്ട് തോന്നുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവൾ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, "ഇനി മുതൽ പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ എഴുതി തനിക്ക് അയക്കരുത്." പകരം അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, തനിക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ പണം അയച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കവറിൽ ലെറ്ററുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അമ്മ വീണ്ടും വീണ്ടും പണം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കത്തെഴുതുമ്പോൾ അവളുടെ ആത്മാഭിമാനവും അന്തസ്സും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഇനി കൂടുതലായി ഒന്നും തന്നിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കത്തെഴുതണം എന്ന് അവൾ തീരുമാനിച്ചു.
Now we shall start.